Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulullah, meded ya Sadat Ashab-ı Resulullah, meded ya meşayihina destur. Mevla Şeyh Abdullah Faiz Hasan Şeyh Muhammed Nazım Hakkani meded. Tarikatuna as-suhba vel hayrun fil cem'iyye. Şeyh Abdullah Hasan Hazretleri sohbetler çok sohbetleri vardı. Güzel, hepsi maşallah güzel. Şimdi onlar kayboldu demeyiz de onları Şeyh Nazım Hazretleri Şeyh Babamızın Şeyh Babamıza aktardı. Onlar Allah'ın hikmetiyle ortadan kimsenin bilmeyen eline düşmesin diye en güzel yere koydu. Allah Azze ve Celle'nin hikmetiyle, evliyaların tasarrufuyla o ilimleri en güzel şekilde anlatan, insanlara aktaran Şeyh Nazım Hazretlerine tevdi etti, aktardı. O da 40 seneden fazla, 50 seneden fazla insanlara bu güzel şeyleri anlattı. Güzel ilimleri anlattı. Anlattıkları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilminden, Allah Azze ve Celle'nin insanlara hayır dilediği ilimlerden anlattı. İyilik anlattı, güzellik anlattı. Kötülük anlatmadı. Kimseye kötülük yapın demedi. Haram yiyin demedi. Yani bütün iyilikleri o ilimlerle insanlara aktardı. İnsanlar da Allah'a şükür günden güne faydalanıp o yola giriyorlar. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği yola giriyorlar. Tabii biz de sohbetlerde bulunmuştuk. Yaşımız küçük olduğu için çoğu şeyi hatırlamazdık. Ya unuttuk ya çocuk hali unutuyor insan. Onlardan birisi yalnız hep çok aklımızda kalan bir sohbetten bir parça var. Onu çünkü Efendi birkaç defa tekrarladı. Tekrarlamada fayda var. Bazı insanlar gene aynı şeyi konuşuyor deyip bazen Şeyh Baba'ya da tenkit eden oluyorlardı. Bunu daha önce de dinledik diye. Ama dinlemek insanın aklına işlemesini, aklına kalması için lazımdır. Bir defa söyleyip geçersen çoğu insan Allah'ın hikmeti insan adı üstüne nisyan diye unutmak demektir. İnsanın asıl manası unutandır demek. Onun için birkaç defa tekrarladığı için şimdi aradan 50 sene geçtiği halde onu biraz hatırlıyoruz. O da işte bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye galiba demiş, bütün sahabeler hemen buraya toplansın diye. Gece vaktiydi, hemen hepsi buraya toplansın demiş. Tabii o vakit müşrikler etrafta, savaş var, İslam bitirmek isteyenler var. Hazreti Ali zannedersem
seslendi. O seslenince başkaları da seslendi. Bütün sahabeler hemen buraya toplansın diye seslenmişti. Sahabeler koşturarak geldiler ki bir şey mi var, hemen Peygamber Efendimiz'i koruyalım, Allah yolunda İslam'ı koruyalım, burayı koruyalım diye telaşla, çünkü çok acil olarak çağırmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hepsi toplanınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, şimdi haber geldi Cibril aleyhisselam'dan, 2 saat önce olan şeyleri, yani dünya meşgalesini, dünya eşini, aranızda ihtilaflar ne varsa onları sakın konuşmayın ikinci defa diyor. Çünkü büyük bir ikaz olarak sahabelere söyledi. Çünkü 2 saat önce konuşan şu dedi, bu dedi, gıybet değil de dedikodu olur. Dedikodu olur, insanları meşgul eder, birbirlerine düşürür, fitne olur. Çünkü 2 saate kadar insan biraz aklında kalır. Ondan sonraki şey hem unutur hem ilave eder. Bir tane ilave eder, ötekisi 2 olur. Üçüne gelene 5 olur, ötekisine 10 olur, 100 olur, 1000 olur. Bu defa insanları birbirlerine düşürür, yoldan çıkarır. Onun için bu mühimdir. 2 saat önce olan meşgaleleri, dünya işlerini konuşmayalım diyor. Peygamber Efendimiz'in emridi, konuşmayın dedi. Biz de inşallah o emre yapabildiğimiz kadar yapalım. Çünkü insanoğlu gene ne kadar, bu nasihattır. Nasihatın ne kadarını yapabilirse yapsın. Hiç yapmadan gene daha iyidir. Onun için bu mühim mesele. Bazı insanlar dünkü olan şeyi kızar, evvelkisi olan şeye darılır, 1 hafta önce olur. Bazı insanlar seneler önce olan bir hadiseye kalplerinde bırakırlar, ya millete şey yapar. Ondan sonra insanlar arasında husumet olur, küslük olur. Onun için bu meseleler mühimdir. İşte Allah'ın hikmeti, bu çocuk halimizdeyken bile bu birkaç defa söylendiği için aklımızda kaldı Allah'a şükür. Bu mühim bir meseledir. O ihvanlarımıza, insanlara, bütün insanlara da ihvan olsun, olmasın, Müslüman olsun, olmasın, onu yapması kendisinin faydasına olur. Elhamdülillah, we are here again, and there's sohbah from Mawlana Shaykh Abdullah Dagestani. I was here but before this, Mawlana Shaykh Abdullah, every day he was sitting maybe 2-3 hours making sohbah for common people. Many people coming, sitting, and they put tea and they drink tea and with sohbah. So many people coming and they are listening for sohbah. Mashallah, his sohbah 2 hours sometimes, maybe more than 2 hours, even 3 hours sometimes it was reached. With translator also it was. But subhanallah, all this sohbah, people, they was listening and going. After he passed away from Mawlana Shaykh Abdullah Dagestani, many of his sohbah was recorded. But there is wisdom
all this disappear. You cannot find any of them. Don't say pity, because he left the most perfect who record this all of Suhbah and can explain for benefit of people. He left Mawlana Sheikh Nazim. So don't say pity this old Suhbah not appear, because even they appear, people they will say, Mawlana say, Sheikh said this, and Mawlana Sheikh Nazim said that. So they make competition, something like this. So it will be confusion between people. So only his successor, fully successor, coming from Prophet ﷺ to Sayyidina Abdullah Dawastani, Shaykh Abdullah Dawastani, and from him to not make people say anything. So for Mawlana Sheikh Nazim, he, more than 50 years, he was teaching his Mawlana Shaykh Abdullah teaching and Prophet ﷺ knowledge through his life for everybody, and 100,000 millions people, they benefit from this, alhamdulillah. So it is big inheritor coming for Mawlana Sheikh Nazim. And one of this Suhbah, I was a child that time. Mawlana Sheikh Abdullah was saying Suhbah many times. He was repeating same story or same thing what he said. It is important to hear it more than one time, because people can forget. This is an Arabic name of human being, insan. Insan come from nisyan from forget. They're forgetting. For this, Mawlana Sheikh was maybe sometimes we can hear it 40 times, 50 times, same story. But of course, each time there is another tajalli, another manifestation. So this is was before Mawlana Shaykh Nazim also. There's some idiot people when he was before coming Cyprus, making many Suhbah, and the Suhbah is very strong Suhbah. But some people they said he repeat this many times. Repeat, but if he repeat and it was benefit for you, you cannot say he repeat many times. You will have adab, you will be good behave to say yes, must be like this. But when you say maybe he must repeat it 1,000 times for you to understand. When you are not understand, he repeat and repeat and repeat. So this is Suhbah, wisdom from each direction, from every side. It is benefit for who listening. Even when you sit here and you're listening, Allah saying this place for knowledge of Allah. You all like student, talib ilm, and he wings of angel under your feet, they said. For this, one of the Suhbah, even I was a child and not really listening for Suhbah, but it was interesting.
And I hear it many times, so I remember some of this sohbah. The sohbah, it was very important about, he said, Prophet ﷺ, one night he come out from his blessed room and calling, I think, Sayyidina Ali, quickly call all Sahaba to come here to Masjid of Prophet, big place, to all of them to gathering something we must tell them. And Sayyidina Ali, he shout with other people also. So whole Sahaba was running quickly. Maybe something happened because it was dangerous that time, because they want non-believer, they want to finish Islam. And this Sahaba, they come quickly for protect Prophet ﷺ and to what order coming from Prophet to do it. When all of them coming, Prophet ﷺ say to them, now Sayyidina Jibreel coming, and this order, he tell me to tell for people, not wait even for morning. Night time, I must tell this for people. This is order to not say anything you don't happy with this happened before 2 hours, to forget, to not say it if to anybody. Before 2 hours, you can say, but after 2 hours, don't say this to anybody, because this become fitna, become bad thinking, bad backbite, and every bad thing coming from this. Because people until 2 hours, maybe they remember. After 2 hours, they put one, other put 3, other put 7, other put. It become small thing, huge problem for people. For this, Prophet ﷺ was ordering Sahaba, they have to be obey 100%. But for us, we are weak. For us, even it is good. This we must do it as much we can do, because this makes people unhappy with each other. Because yesterday happened this. If you forget, other also will forget. After before 2 weeks happened this, until 2 weeks, and now it become more unreal thing as real thing. Before, many people maybe they have something on their head before 1 year, 2 years, even years ago something happened, and they are unhappy with people, unhappy with what happened, and they imagine it is happened, but normally it wasn't happened. For this, Prophet ﷺ telling and ordering Sahaba to not do this anymore. For this, for us, we also to obey Prophet ﷺ, we must do as much we can do this. Don't make it bigger and bigger for making fitna for other and for your society or for gathering. You must be careful for this. This is one very rare sohbah I hardly remember from Mawlana Shaykh Abdullah. Allah rise his maqam and bless you, inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.